So for today's video guys, ito yung paraan para ma-approve ka kagad dun sa payout method mo as a Shopee affiliate. So yung unang gagawin mo dyan, i-fill out mo lang yung form na to. At sundan mo lang yung mga information na dapat mong ilagay para ma-approve ka na. Na-approve ako within 3 weeks. And right now, naka-pending na lang yung payout ko to be released. So once naka-login ka na sa Shopee affiliate account mo, go to account and then go to settings. Yung settings yung parang gear icon. Pag pinindot mo yun, may makikita ka dong payout or payment settings. Pag pindot mo dun sa payment settings, mapupunta ka dun sa form na i-fill out mo. Meron dong account type, i-local individual mo yung account type doon. Yung age, dapat adult yon. Beneficiary, yung full name mo, buong pangalan, pareho nung nasa bank account mo. And yung phone number mo, dun sa beneficiary phone number. Dun sa bank info, piliin mo yung primary bank account. Ilagay mo, we highly suggest Cbank ang gamitin mo. Isulat mo, i-type mo dyan yung Cbank, Philippines, INC or incorporated, then period. Sa bank beneficiary name, makikita mo naman dyan, ilalagay mo dyan yung Cbank Philippines Inc. Head office. Dapat ganyan-ganyan kung paano mo nakita sa video, ganyan yung ilagay mo. Bank address, nandyan na yan sa screen, barangay, 32 Rizal Street, Pagsanghan, 4008 Laguna. Bank account name, pangalan mo na nasa bank account mo, and then yung bank account number, pumunta ka dun sa Cbank, i-copy mo lang yung Cbank bank account number mo. And then yung proof ng bank account, bumalik ka dun sa Cbank app at screenshot mo lang yung pinakaunang makikita mo dun naman, makikita mo yung account name mo, yung bank account number mo, kahit kalahati lang nung screen, yung screenshot mo, and then i-upload mo yan. Once na-upload mo yan, makiklik mo lang yung next at makikita mo dun yung tax info, basic qualification document, BIR registered, click mo lang yung no kung hindi ka naman registered. Ako, click ko yung no. So just to let you know, merong niyang 10% na electronic withholding tax na i-deduct once i-process yung payout mo. Doon naman sa valid ID, i-upload mo lang yung valid ID mo dyan, ang ginamit mo dyan, yung national ID. TIN number, ilagay mo lang yung TIN number mo. VAT qualification documents, tax registration number, non-vatable. Yun lang. That's how you create or fill out yung payout details mo para ma-approve ka na ni Shopee affiliate.